The sparkle of fire is the witness of your worth, and the silent flaunts of water is the witness of your softness. The rising of the sun in the east and sunset in the west is a witness of your rhythm. The rhythmical movement of the moon is a witness of your perfection. My words, my soul, is a witness of the oneness of God Almighty, whose glorification cannot be described in words. Good evening, one and all gathered here. It gives me a great delight to welcome you all to the annual day celebration of our school. It's an honor that this beautiful audience has gathered here. I, Master Muhammad Mudassir, with my co-host, I, Miss Anaida Rosario, I, Master Anwin Lobo, welcome you all on behalf of whole Vidya Jyothi family. we are excited to be your MCs for this grand evening, brimming with zeal and celebration. what a bubbling and glorious evening it is. It's overflowing with such joys and energy. Yes, Anaida, absolutely it is. This evening is undeniably filled with grandeur and enchantment. Education is not only learning from books alone, it is rather learning beyond books. Every activity of the school is to make the child learn something more for life. The school annual day celebration is the one which summarizes all that is learned in whole academic year. Education is not acquisition of knowledge, but formation of character. We roll down a red carpet of welcome to all the dignitaries, parents, well-wishers and friends. Today, going to be a most memorable day of your life. It's a pleasure to welcome you all to our beautiful venue tonight. Fusion 2023, a blend of cultural vibrancy. So, here we are, all together as a family to mark another landmark of success in the history of the one of the leading schools in Mangalore. We are here to celebrate the annual function, Fusion 2023. The theme of a fusion is a concept of blend of cultural vibrancy, means providing opportunities, learning, growth and exploration as we pursue cultural development and understanding. स्वागत है यहाँ हमें आपका ही था इंतज़ार आपके आने से यह दिल था बेकरार आपके चेहरों में यह जो मुस्कान है वही तो हमारा दिलों की शान है स्वागत है आपका Sunshine is a welcome thing. It brings lot of brightness like the sun, where we are attracted to people who shine with warmth and brightness. Today, we are privileged to have among us Provincial Reverend Sister Emilina Valakarani Sare, Superior of Queen of Apostles Convent, who is the President of our school and President of today's event. Reverend Father Bonaventure Nazareth, Parish Priest of Our Lady of Miracles Church, Milagros, Mangalore, as a chief guest. We have guest of honor, Mr. Johnson Kiran D'Souza, Circle Inspector, Mangalore Rural Police Station, Vamanjoor. Mr. H.R. Ishwara, BEO, Mangalore South Zone. Mrs. Hemalata Rakusalan, Corporator of Tirvel Ward, also the inaugurator of today's event. Sister Joel Lasrado, correspondent of our school. Sister Veronica, headmistress of our school. Mrs. Devanandini Marla Jain, PTA President of our school. Sister Merlet, Superior of Queen of Apostles Convent, Vamanjoor. Mrs. Pushpavati, CRP. Sister Laura Rodriguez, Provincial Bursar. Sister Queenie Annie, Educational Coordinator. Mr. Raghu Salian, ECO, Mr. Vishwanath. BRP, Miss Savita. We have school escorts to lead dignitaries marching majestically. Now I request a school people leader, Master Muhammad Mudassir and Master Tanush along with the school band to escort the guests. Kindly raise and welcome with a round of applause. I request all the audience to kindly stand up to welcome our guest.
Welcome to our school. where dreams are nurtured Minds are expanded. and friendship flourish. Now what? I request all the guests to occupy the distinguished chair among the audience. I request all the guests to occupy distinguished chair among the audience. Good evening, ladies and gentlemen, dignitaries, invited guests, respected heads of the institution, retired heads and staff, PTA members, past students of the school, respected teachers, and of course, my dear friends. Every morning is a surprise, and every sunshine is a challenge, and each day is a gift. Prayer is not asking, it is a longing of soul. It is better in prayer to have a heart without words than words without heart, says Mahatma Gandhi ji. Singing and dancing are the forms of worship. A great song Lifts your heart warms your soul. and makes you feel divine. Let's start this event by offering our prayers to God Almighty. Now, let us sing bountiful blessings to our prayer dance. Kindly take a prayerful posture, join your hands and join in the prayer led by our students. ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപനീ തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ തിരുനാഥ ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപനീ തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ உறவுண்டு கண்டே உம் பாதம் வந்தே நீரின்றி என் வாழ்வில் நலம் ஏதையா தினம் என்னை காக்கும் அரணான கோட்டை அடைக்கல பாறை நீரே செய்யா
మురళాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను. యెహోవా నా మురళాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను. നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ. നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ. Wow, what a spectacular performance to open this evening. Thank you, friends, for such an energetic start. Thank you, friends, for this graceful invocation that brought heavenly bliss. ಸಿಗಲಾರದ ಹೂವಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಹೂವ ಕೊಡಲಿ ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಗಳ ಅಪ್ಪುಗೆ. There are shortcuts to happiness, and dancing is one of them. Here come our friends with an electrifying dance of welcome. Let's welcome them with a round of applause because a small cheer and a great welcome make a merry feast. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीं तारा धीं धीं तारा जतुलतो
ಆಣುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ತಂದನಾನ. Wow, what a delighted performance by our talented students. We are thankful to our dance crew. I am sure everyone in the function felt the depth sound of the music and engaged in the show. You know, there is something coming in my mind. Is it so? Then I'm having a surprise for you. Then what is it, Anaida? Here are our little kids of LKG with their little steps, wide range of styles like breaking, locking and popping, which made popular song छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे डुबी डुबी डम डम. First of all, there is an humble request from our side. During the function, parents are not allowed to meet the children at the backstage or in the green room. In case if the child is not comfortable, we will contact you personally. You need not worry about the child as we have made all the arrangement. The kid will be handed over to you after the function. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ವೇದಿಕೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
तू सुन रे हरिया, माँ होती ममता की नदिया, डांट के हमको खुद भी रोए, खाना दे बढ़िया से बढ़िया, माँ को जाके कभी सुना ना ये गाना रे, बच्चा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के ना हमको समझाना रे, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर, कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना, चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे जो, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना, खड़क खड़क के खड़के खिड़के खड़क सिंह का खड़के जोर, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा, कपड़ा पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर,
Wow, incredible. The young firework of rapid moving steps was wonderful, wasn't that? Yes, you are right, Mudassir. You can expect an extravagant and complete entertaining day ahead. The children's performance shall definitely leave you mesmerized. You need to know that every child has worked really hard to present before you a spectacular show. So, please keep the thunder of claps big for each and every act. Have you ever taken a walk with a preschooler? They love to pick up, look at, explore and question about leaves, plants, forest, birds, animals, just about anything they find. Yes, they are always connected to the nature around them. Just like every flower is soul blossoming in nature, so are they. Let's set the evening ball rolling with a mesmerizing dance performance by our talented UKG students. Here are our little kids of UKG presenting a dance before you. We request you to switch off your mobile phones or to keep it in silent mode. Please do not click any pictures using your cameras or mobile phones during the show. Don't worry, the photography is done by the professional photographers. Photos and videos will be made available to the parents. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೈಲೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡೇ ಮಧುಚಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯೇ ಶ್ರೀಗಂಧ. ಕನ್ನಡ ನಾಡೇ ಮಧುಚಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯೇ ಶ್ರೀಗಂಧ. ಉಸಿರು ನೀಡಿದೆ, ಹಸಿರು ತುಂಬಿದೆ, ಮಧುರವಾಗಿದೆ. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಜೇನು ಕಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲೆ ತಂದು ದೇವಮ್ಮಂಗೆ ಮಾಲೆ ಇಟ್ಟು
ಅವಲಕ್ಕಿ ದೇವಿಗಿಡಲು. ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು ಬೆಳಕರಳಿತು ಹೊಳೆ ತರಿಸಿತು ರಸತಾಣ. ಮನೆ ಮನೆಯಲು ಜನ ಮನದಲು ಶಿವನೊಲವಿನ ಶುಭ ಧ್ಯಾನ. ಕನ್ನಡ ನೆಲವೇ ಧನ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಜಲವೇ ಮಾನ್ಯ. ಕನ್ನಡ ನೆಲವೇ ಧನ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಜಲವೇ ಮಾನ್ಯ. ಉಸಿರು ನೀಡಿದೆ, ಹಸಿರು ತೂಗಿದೆ, ಮಧುರವಾಗಿದೆ.
That was a wonderful performance. Please give a big round of applause to all the students of UKG. Have done really well. I wish to extend my heartfelt thanks for your wonderful, rich and highly engaging performance. Butterfly shows us that change only makes us more beautiful. Here we have tiny butterflies of standard first presenting a dance. Vidya Jyothi English Medium School, Vamanjoor. Annual Day Celebration Fusion 2023 can be watched live at home. Program is live telecasted on Divyavanilive YouTube channel. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫ್ಯೂಷನ್ 2023 ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. Hello, Ralston. Hi, Pisha. You look different today. Yes, of course. Look around and see how beautiful is nature. I am a beautiful butterfly. I come in summer and spring. I symbolize beauty, change, and love. What about you, Ralston? Well, don't you see? I have colorful wings too. I drink sweet nectar from the flowers. I am the most beautiful insect in the world. Come, let us join our friends from class 1. Perform a dance to the tune. I am a little butterfly.
I was so impressed by the dance performance and the dedication to what they are doing. Truly impressive. They have started at such a young age and stuck with it. ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯು. An educated mind is one of the most valuable resources to have in life. Education is the key that unlocks the golden door to our freedom. It is all-round development as it improves qualities of an individual. Education in Vidya Jyothi School trains us in all aspects of life. Crew must be effective kids of future. Now, presenting before you the annual school report of the academic year 2023-24. Annual report of Vidya Jyothi English Medium School, Vamanjoor, 2023-24. If the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. A pleasant evening to one and all gathered here. A special and cordial welcome to our chief guests and the guest of honor. It is our abundant duty as the staff of Vidya Jyothi School to present before you the annual report of 2023-24. We take this opportunity to thank the Almighty God for His abundant blessings, for the mission of our congregation and philosophy of our founder, Father Bodwick. As we are in the mid of this academic year and our 21 years of service towards providing quality education since our inception in 2002 have materialized positively in the day-to-day working of our school in the voyage of the discovery of excellence in the field of education. We express thanks to the management, the parents, students, teachers, support staff and well-wishers. Glimpses on the strength of the school. In the play-home nursery, we have 30 students, pre-primary 129, primary 529, and in the high school we have 232 students. Altogether, we have 920 students. Their beauty of life is cherished in the campus. Faculty. Vidya Jyothi family comprises of 34 well-trained, well-experienced, dedicated teaching staff and 10 supporting staff, including bus drivers and assistant. Apart from core subjects, we have enthusiastic teachers for karate, drawing, music, school band and dance. As per the direction of department, we have adopted continuous comprehensive evaluation, that is CCE. Academic results. Our 10th batch of classes secured good results in the board examination with obtaining distinction 17 students, first class 47 students, second class 17 students, school result is 91%. School topper Master Lakshmi Sharat Malla Jain has secured 95%. The important events of the year 2023. In the month of May, there was orientation program for the teachers by Father Ashwin Cardoza. All the teachers have actively participated in it. Prarambhosava was held on June 2nd, 2023 to welcome the students to the school for the new academic year 2023-24. We have also observed Environmental Day and Yoga Day. School cabinet election was held and Master Muhammad Mudassir and Master Tanish J. Pujari were elected as the SPL for the high school and primary section. Investiture ceremony of Students' Council and club inauguration was held with an aim to foster the spirit of leadership skills among the young Democrats, motivating them to shoulder greater responsibilities in future. Reverend Sister Leena, the Provincial Superior of Mangalore Province, was officially welcomed to school. PTA General Body meeting was held and new PTA members were elected. In the executive meeting, Mrs. Devanandini Marla Chain
was elected as the new PTA president. PTA meetings are held at regular intervals to revive the activities of the students and seek parents' participation and feedback. In the month of July, we observed Foundation Day and Vanamohotsava. On the occasion of Independence Day, various competitions were held like Rangoli, flower arrangement, Pookalam, singing competition, clay modeling, science exhibition, speech and collage competition to bring out the talents of the students. FA1, FA2, SA1, FA3 examinations were conducted during the first half of the academic year. Open day after the FA1 and SA1 was held, where the parents discussed with the teachers the accomplishments and improvements made by the child. Blessing of the school and the Holy Eucharistic Mass have been celebrated for the Catholic students. A talk on the POSCO Act was organized by the Vidya Jyothi School Social Center for the students of our school. A motivational session was organized for the students of class 10, which was conducted by Father Ivan Miar. Our pre-primary students had various activities like Colors Day, Alphabet Day, Numbers Activity, Flowers Day, etc. 77th Independence Day was celebrated with great pomp and show. On the same day, our alumni Dr. Abhishek Pandit, Dr. Shreyashri, Dr. Shweta Prabhu were honored for their achievements. Mrs. Chandravati was also honored for her humanitarian act. Children exhibited their variety of entertainment programs. Cluster level Pratibha Karanji had been successfully organized by our school, where 16 schools have taken part in the various competitions. 21 students from primary section have won the various prizes. Our students have participated in the various sports and games, and they have won many prizes and brought glory to our school. Our students have participated in the cluster level throwball and volleyball match. At the cluster level throwball match, girls from primary won the first place and the boys were the runners. At the taluk level, our primary girls were the winners and got selected to play in the district level. At the taluk level volleyball match, our boys from primary were the runners and played at the taluk level. At the taluk level shuttle badminton, our primary boys were the winners in both doubles and singles. Students have taken part in the Yogasana competition, and both from primary and high school have won various prizes. And Shanvi from class 8 got selected for district level rhythmic yoga. Our students have taken part in taluk level karate competition and have won various prizes too. Shravan, Shravya and Jashan Raj got selected for the district level karate competition. In the athletic events, our students from both primary and high school have won the prizes at the cluster level and got selected to play at the taluk level. Master Anston Rodriguez from primary section has won first place at the district level shot put throw. Our students from primary had participated at the district level jump rope, and Harshik, Adya, Avrin, Manya and Jashan Raj have been selected for the state level competition, which will be held in Dharwad on 18 December. Our high school students have participated in the volleyball, throwball, kabaddi, ball badminton and shuttle badminton and have won many prizes at cluster level as well as at the taluk level. Our students from high school under 14 category, Mohammad Isaac and Ransil, have won prizes in high jump, hurdles, shot put, discus throw and relay. Under 17 boys and girls category, Abhishek, Meenakshi, Tanish, Mahis and Navanit
have won the prizes at the cluster level and taluk level. PTA executive members and the students showed respect and honor to the teachers by conducting various games and by organizing cultural program and meals for the teachers on the occasion of Teachers' Day, and paid homage to Dr. Radha Krishna and Mother Teresa by showers of petals. To keep intact the students' health, medical checkup was conducted by the Father Muller Hospital staff. Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti was celebrated on 2nd October with Sarvadharma Prarthana. In the month of November, Kannada Rajotsava and Valmiki Jayanti was celebrated. A career guidance program was organized by Lions Club for the class 10 students. The resource person was Dr. Ronald Pinto. On the occasion of Children's Day, various competitions like handwriting, craft competitions, squad matches, and group-wise games were held for the students. Children took active part and the winners were awarded with prizes. On November 13th, the Children's Day was celebrated. The teachers entertained students with cultural programs. Various activities have been held in the units of Scouts, Guides, Cubs, Bulbuls and the Bunnies. Sister Lena, the Provincial Superior of Mangalore Province, visited the school and met the teaching, non-teaching staff and the students of class 10th and assured her guidance and support. Our motto, Light Enlightens, calls us to enlighten everyone with the light of education. On behalf of our headmistress, Reverend Sister Veronica Lopez, and the staff of Vidya Jyothi, we gratefully acknowledge the support, encouragement, guidance of Reverend Sister Lena, the Provincial Superior of Mangalore Province, Reverend Sister Annie Fernandez, the Education Coordinator, Reverend Sister Lenita D'Souza, Education Secretary, Reverend Sister Laura Rodriguez, Province Bursar, Reverend Sister Joyel Lasrado, the correspondent of the school, and Reverend Sister Marlet, the Superior of SRA Convent, whose assistance and the constant backup is always there for us. Our Vidya Jyothi school is growing with everyone's cooperation and hard work. We shall strive to make our alma mater proud. It's not the years in our life that counts. It's the life in our years. Always let's do our best. What we plant now, we will harvest later. Thank you. Stay with us. Have a pleasant evening. Dear friends, let's enjoy the time of Fusion 2023, a blend of cultural vibrancy. I deem it great privilege to welcome Provincial Reverend Sister Emlina Valakaranessare, Provincial Superior, Queen of Apostles Convent, who is the President of our school and President of today's event. Reverend Father Bonaventure Narizeth, Parish Priest of Our Lady of Miracles Church, Milagros, Mangalore, as a chief guest. We have guest of honor, Mr. Johnson Kiran D'Souza, Circle Inspector, Mangalore Rural Police Station, Vamanjoor, Mr. H.R. Ishwara, BEO, Mangalore South Zone. Mrs. Hemalata Ragusalian, Corporator of Tirwell Ward, also the inaugurator of today's event. Sister Joy Lasrado, Correspondent of our school. Sister Veronica, Headmistress of our school. Mrs. Devanandini Marla Jain, PTA President of our school. Now I invite the guest of today's program with the request to come on to the position and distinguish the chair on the dais.
फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए साथ में खुशियाँ खुशियाँ आई. The presence of eminent personalities makes the auditorium shine like a galaxy. A welcome is an open door that makes stranger into a friend. Now I kindly request our respected correspondent, Sister Joy Lasrardo, to deliver the welcome address. A warm and pleasant evening to all those who are present here. I am very much privileged to stand before you to extend my profound wishes and greetings from the bottom of my heart to bring the warmth of affection through the stream of love to welcome each and every one of you. We are extremely happy to have you with us today, to share in our joy and delightful moments of the day, Fusion 2023, a blend of cultural vibrancy. Wishing you all once again a happy and memorable day. I am overjoyed to welcome Reverend Sister Leena Vallukaran, the President of Vidya Jyothi Charitable Society of our institution and Provincial Superior of Mangalore Province, to this august gathering, who believes knowledge is power, information is liberating, and education is the premise of progress in every society and in every family. A cheerful welcome to you, dear sister. Kindly welcome sister with a round of applause. We are immensely blessed to have very Reverend Father Vamanjoor Nazareth, the parish priest of Milagris Church, Mangalore. Certainly, your presence amidst us today adds blessings to this evening festivity. Indeed, it's a moment of God's grace for all of us here. We extend a warm welcome to you, dear Father. We are extremely honored to have this privilege to address the welcome note to Mrs. Hemalata Raghu Salian, the corporator of Tiruvayil Ward, and Mr. Raghu Salian, who is always available at our beck and call. A pleasant welcome to you, dear ma'am and Sir Raghu Salian. We have in our midst Mr. H.R. Ishwara, the Block Education Officer of Mangalore South, with whose right direction we move on in the education field. A cordial welcome to you, dear sir. Kindly give a big round of applause. A warm welcome to you, Mrs. Devanandini Marla Jain. We cherish the constant support and act of goodwill
towards the growth of our institution. We extend a hearty welcome to you, dear ma'am. We do acknowledge the presence and we welcome Mr. Vishwanath ECO, Mrs. Savita, the BRP, Mrs. Pushpavati, the CRP, Sister Laura, Province Bursar, Sister Queenie Annie Fernandez, Education Coordinator, Sister Lenita D'Souza, Education Secretary, Sister Merlit, Campus Superior, and all the sisters on this auspicious day. You are ever ready to equip us with timely information and latest updates. A glad welcome to you all. With a round of applause, please. I kindly request you to stand up and accept our warm welcome. Hearty welcome to Reverend Sister Veronica Lopez, Headmistress of the Vidya Jyothi School. It's my joy to welcome you, dear sister, for this grand setting. Hearty welcome to you, dear Sister Veronica. With a round of applause to Sister Veronica. We take pleasure in welcoming our dear teaching and non-teaching staff, parents and students as you play the vital role in the functioning of this institution. Welcome to all the heads of the various departments of St. Raymond's Educational Institutions, St. Joseph the Worker School, Mangala Jyothi, Tiruvayil School, special invitees, guests and friends. Your presence has doubled our joy. An enjoyable welcome to you, dear parents, as you eagerly wait for the performance of your children. Hearty welcome to all the pearls of Vidya Jyothi School who would be performing their talents over this stage in a short time. A pleasurable welcome to all our well-wishers and friends to this pleasant evening. Once again, I extend a warm and delightful welcome to one and all. Stay with us and enjoy this evening. Thank you. Really, it was very kind and heartwarming welcome. Thank you, dear sister, for setting a delightful tone for the rest of the event. Hearty welcome to you, dear sister. I request Teacher Sujata to welcome Sister Joel Lasrado. बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो. When I understood and accepted my own mistakes, I was consumed by my own light. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Light represents God's presence and expels the darkness. Love and light are the essence of God. We would now like to call guest on the stage for lighting the lamp. The ritual symbolizes enlightenment, knowledge, and wisdom.
towards wisdom and understanding. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದರೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನೋಡುತ್ತಾ. Energies are running high tonight, and the time has now come to recognize the stars among us. We begin with the award ceremony, starting with the best performance in SSLC of the academic year 2022-23. I'd like to call upon Mrs. Hemalata Raghusalan, Corporator of Tirval Ward, to honor the students for their excellence in academic. I would like to call upon Teacher Sarita Pereira to announce the name of the awardees. Today, I feel privileged and honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievements of our brilliant students who have made both the school and their parents proud. Now, this time to acknowledge the talents of our hardworking students who have strived for progress. We feel proud for having such determined students. The first position holder is a talented student who has made an immense contribution to the school. So put your hands together for Lakshmi Sharad Mala Jain, secured 95% and got the first position. I am happy to announce the second position holder of SLC batch 2022-23. A big round of applause. So the holder of the second position of this class is Ashlyn Albuquerque, got 94%. Here I am pleased to announce the third position holder of SLC batch 2022-23. A big round of applause. So the holder of the third position of this batch is B. Muhammad Parish, secured 91%. Congratulations to all the students. Here I now request Hemalata Raghusalan to honor these students.
Leadership is the art of giving people a perfect platform to spread their ideas that work. Now I request Mrs. Hemalata Ragusalian, the inaugurator of today's event, to address the gathering. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರಿನ ಅಂದರೆ ಊರಿನ ಹಬ್ಬ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಊರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗೆ ಕಲಿಸುವ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೇವರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಭಾಷಣ ಅಂತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪು ಹಾದಿ ತುಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯದ್ದು ಗುರುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೇ. ನನ್ನ ಮಗ, ದೊಡ್ಡ ಮಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ನನ್ನದೇ ಶಾಲೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತಲೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Thank you, madam, for your wonderful words. It was truly enriched us. Oh God. Winners don't do different things. Rather, they do things differently. Yes, you are right. That's why people say, ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮೌನದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿ. Well said. Now it's the time to honor the SSLC toppers of the year 2022-23. I request Father Bonaventure Nazareth to honor our students. I would like to call upon Teacher Nazima to announce the name of the awardees. As I announce these names, I request students to come to the dais to receive the honor. Bhavya Shri Manvit DK, Prithvi Raj Shetty, Tripti Yogi Suvarna, Vineet Pritesh Fernandez, Disha G Shetty, Josna Rishel Sikwera, Nitya. I request all the students to come to the platform to receive the honor. I request Reverend Father Bonaventure Nazareth to honor our students for their academic excellence.
Thank you all the dignitaries and congratulations to all the students. May you have a bright future ahead. Thank you. It's always better before we commence our activities, connect our spirits with higher power to seek blessings, guidance and wisdom. Yes, Anaida, God's blessings are sweeter than honey and more precious than gold. We have among us Father Bonaventure Nazareth, parish priest of Our Lady Miracles Church, Milagres, Mangalore. I request Father Bonaventure Nazareth to address the gathering. Dear Sister Lena, the President, Sister Joel, the Correspondent, Sister Veronica, the Headmistress, the BEO, the Corporator, PTA President, and the guests of honor here in front of the stage, my dear parents and dear children. This morning, Sister Veronica called me to remind me of the program this evening. I asked her how long should I speak. She said 2 to 3 minutes. I was thinking and asked her whether it is 2 plus 3 is 5 or 3 minus 2, 1. However, the message will be very, very small, and I wish to speak on the occasion pertaining to the institution. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸುವಾಗ ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತವೆ. ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ. ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಬೆಳಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು, ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ, ಹೆತ್ತವರ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಪತ್ತು, ವಿದ್ಯೆಯ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಾಧನವಾಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಅರಿವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗ ಬಯಸ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ತರಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ ಬಯಸ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಮರುದಿನ ಬರುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಆದರೆ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೇಕರಿಯಿಂದ ಬ್ರೆಡ್ ತಂದಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಬೇಕರಿಯ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದೆ, ಹಸಿವು ಇದೆ, ರೋದನ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಹಲವೊಂದು ಜನ ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಿಂದು ತೇಗುವಾಗ ಕೆಲವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಹಾಗೂ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಎರಡನೇ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂತಂತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ತಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವಿದೆ, ಕತ್ತಲಿದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವನಾಶವಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಜೀವನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಸತ್ಯ, ನೀತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿತಂತೆ. ಮೂರನೇ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಡ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋಳಿ ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದು, ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಜೀವ ಉಂಟು, ಈ ಜೀವ ಪರರಿಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಡಲು ನಾನು ಶ್ರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಪುಟ್ಟವ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಪರರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪರರಿಗೆ ಆ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಆ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ತಾನು ಬೋಧಿಸುವುದು ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದಿದ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮನವರಿಕೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವಾಗ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಂಥವರು ಈ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಲವೊಂದು ಸಲ ಎತ್ತಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿಂದೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಬುದ್ಧಿ, ನಡತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುವಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು, ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲು ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, dear Father, for your inspiring and motivational words of knowledge. It's a pleasure to be surrounded by so much talent and dedication to learning. Now it's time to honor SSLC distinction holders of academic year 2022-23. As I announce the students to come to the dais to receive the honor. Manvit D.K., Trisha U. Acharya, Sakshi, Vinay, Sinchana, Ednesh Shetty, Vaishnavi U. Devadiga, Padma Shri. I request Sister Annie to honor Trisha U. Acharya. I request Sister Annie to honor Trisha U. Acharya. Now I request Sister Laura Rodriguez to honor Sakshi. I
I request Sister Marlet to honor Vinay. I request Vishwanath Sir to honor Sinchana. I request CRP Mrs. Pushpavati to honor Yadnesh Shetty. I request BRP Mrs. Savita to honor Vaishnavi U. Devadiga. I request Sister Dora to honor Padma Shri. Congratulations to all my dear students. May you have a bright future. Dedication to learning always makes a positive impact on school and community. Now, it's time to honor SSLC distinction holders. I request Mr. H.R. Ishwara, BEO, Mangalore South Zone to honor our students. I request teacher Savita Pujari to announce the names of the awardees. As I announce these students to come to the stage to receive the honor, Manish, Swati, Sherlyn, Siona, Abdul Kader Shamal, Swastik Yash Shetty, Tanvita, Ashna Parveen. I also request Sister Philomena and Sister Vinola to come to the dais and honor our students.
Congratulations, dear students. May you have a bright future. Thank you, sir, for giving away the prizes. Now, moving towards an inspiring chapter of this event. It's my privilege to honor Mr. H.R. Ishwara, who is a great source for all of us. Ishwara, sir, hardly needs any introduction. Sir, you have made us proud by your hard work and achievements. I request you to step forward and address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ವೆರೋನಿಕಾ ಮೇಡಮ್ರವರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾದಂತಹ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬೋನವಂಚರ್ ನಜರತ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಲೀನಾ ಮೇಡಮ್ರವರಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೇಡಮ್ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ರವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ವೆರೋನಿಕಾ ಮೇಡಮ್ರವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಿ ಟಿ ಎ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನೆಚ್ಚಿನ ECO, BRP, CRPಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತವರು, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಕಾತರರಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೂಡ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1-2 ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಲಿತರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಗು 95 ಅಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಯಾಕೆ 65 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮು, ಶೂ, ಫೀಸು,
ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ 65% ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಗು 95% ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪೋಷಕರೇ, ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. 65 ಅಂಕ ತೆಗೆದಿದೆಯಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, 75 ತೆಗಿಬೇಕು, 75 ತೆಗೆದ್ನಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, 75 ತೆಗೆದಿದೆಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 85 ತೆಗಿಬೇಕು, 85 ತೆಗೆದಿದೆಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 95 ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂತಾನಾಗಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನೇ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಾನೇ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಾಲಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಾವು ನೀರೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರುಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಎಂಬುವಂತಹ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತರಗತಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನೃತ್ಯದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ಸೆಳೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you very much, sir. Your thoughts-provoking address set a perfect platform for our school. We are happy to have among us Chitra Kumar KV, Secretary of Rotary Club, Mangalore Sunrise. I request Teacher Ashwini to welcome Mr. Chitra Kumar KV. Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desire to reach the potential, says John Maxwell. What an exhilarating evening it has been, celebrating our achievements and looking ahead to new possibilities. Today, we rejoice in our past achievements while envisioning a brighter future. A day of recognition, merrymaking, and above all of the spirit that makes who we are. Now, it's time to honor the talent of our hardworking students who have strived for their progress and worth going.
Now I would like to request sports achievers of the academic year 2022-23. I would like to call upon teacher Nisha to announce the names of the winners. I request Reverend Sister Leena to honor our students for their achievements. With the motto, be prepared, we train students for Vidya Tritiya Sopana and Rajya Puraskar and also encourage them to involve in Swachh Bharat Abhiyan, International Cultural Jamboree and other activities. Through these various activities, we inculcate leadership qualities in them. Scouts and Guides unit have been conducted actively in our school. Today, we are proud to announce that Master Kirtaniyam Kotyan has completed his Rajya Puraskar organized by Bharat Scouts and Guides State Association, awarded by Governor Tawar Chand Gehlot. Opportunity don't happen, you create them. Opportunity don't happen, you create them. Said by Chris Krauser. I am glad to announce Jashan Raj, Manya S. Shetty, Avrin, Arshik and Adya, they have been selected for state level jump rope. Isaac of class 8 has been selected for state level athletics. We wish them good luck. In the year 2022-23, Zian had participated in the state level athletics. I request these students to come forward and receive the honor. Thank you, Sister Leena, for honoring our students. Congratulations to all my dear students. May you have a bright future. The best leader not only inspires, but also develops and empowers to lead with passion. We feel incredibly privileged and honored to have Reverend Sister Emlina Valakaranessare among us. Now, I would like to request Reverend Sister Emlina to deliver the presidential address.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ನೆರೆದಿರುವ ಸಭಿಕರೇ, ಪಾಲಕರೇ, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. We have gathered today to celebrate our school's annual day with the theme Fusion 2023, a blend of cultural vibrancy. Let us take a moment, dear parents, well-wishers, to reflect on the values that shape our lives and guide our actions towards this theme. Cultural vibrancy is a reality that we strive when we are called to love our neighbors as ourselves. The goal of cultural vibrancy is to provide opportunities for learning and growth. Cultural blending is the union of two or more cultures which makes people bond and allow individuals to better understand one another. I believe the school plays a vital role where our children from different cultures come together, live together, study together, work together and understand one another and build a relationship among themselves. Dear parents and students, today we need to be convinced that discipline, character formation, and the responsibility to be the change agents in the society are the cornerstones of our education. It is around these values that we are able to build a meaningful life in our journey. We can build meaningful relationships, make ethical decisions, and contribute positively to the world around us. I am sure the academic achievements contribute very much to the life of the students. I am also sure these qualities will shape your future to open your minds and hearts to discover and accept one another and the richness that lie within each individuals and to embrace the beauty of life. Remember, dear students, education is not just about acquiring knowledge. It is about shaping the character, the values that you inculcate, and the responsibility that you take to be the change agents in the society. And I believe today, this school annual day is one such occasion for expressing your readiness to move in this direction, to work in a team without leaving anyone behind, accepting everyone just as they are. Dear parents, I wish and I request each one of you to join your hands with us to inculcate these wonderful qualities in the life of your children, your son, your daughter, so that together we can build a society where everyone can live in peace, harmony, and love. In your presence and along with you, let me take this opportunity to acknowledge and congratulate Sister Veronica Lopez, the headmistress, all the sisters, teaching and non-teaching staff, PTA members, and parents who dedicate their untiring efforts to organize this evening program very meaningfully.
And I take note that every individual child who studies in this institution has been given an opportunity come on the stage today. And we have witnessed few of the classes, yet to witness few more classes and their performance. Shall we give them a big applause? Dear parents, put your hands together. They have molded your children and helped them to bring out their talents and created a platform for each one of them. Dear parents, well-wishers, and all gathered here, may this cultural evening be an opportunity for all of us to build a sense of belonging, brotherhood, and humane communities. May the coming year, 2024, bless us with this grace of unity, and I wish each one of you in advance a very happy Christmas. May the spirit of love and forgiveness build each of our lives. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನದ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. Thanks a lot, sister, for your motivational and inspiring words of knowledge. I'm sure it will really benefit us. We will cherish your words of wisdom and look forward to applying them in our personal and professional lives. Thank you, sister, for adding immense value to our gathering today. Succeeding in life is as simple as being a good student. All you have to do is pay attention, work hard, and give it best shot. Now, it is the time to acknowledge the talent of students and honor 7th standard toppers of the academic year 2022-23. I would like to call upon teacher Nazima to read out the names of the students. I request Mrs. Devanandi Marla Jain, PTA President of our school, to honor our students. As I call these students' name, please come to the dais. The first place secured by Shrivira Sirivajra Marla Jain. The second place shared by Yuvika D and Kriti R. Kotyan. The third place secured by Anika R. Devadiga. Thank you all the dignitaries and congratulations to you all, my dear students. Thank you. Thank you, madam. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಬಲೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡದಾಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Now, I would like to request Mrs. Devanandini Marla Jain, PTA President of our school, to speak a few words. I thank especially Father Bonaventure Nazareth for your valuable presence here. Thank you, Father. As a token of love, I request Selina to give the away the memento.
Thank you, Father. ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಪೂಜನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಆದರಣೀಯ ವಂದನೀಯ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಆದರಣೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ಅಡಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಸಂತಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುವಂತಹ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಹಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಾನು ವಿನಮ್ರತೆಯ ವಿನಂತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬದಲಾಗುವುದು ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ವೇಗದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರೆಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಗತವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತಿರಿಸಿ ದೇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿ ಎಡವಿದಾಗ ತೊಡರಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಆ ಮಗುವಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಮಗುವಿನ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ ದುಡಿದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿರಿಸುವಂತಹ ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಗಲಿಯನ್ನು ಜಿಗಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಿಡುವ ಹೆತ್ತವರು ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾಗುವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳ, ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಕೂಡ ಹೌದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕೂತಾಗ, ನಿಂತಾಗ, ನಡೆದಾಗ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿರಮಿಸದೆ ವಿರಾಜಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಜಂಗಮ ವಾಣಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವರೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ. ಈ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ 365 ದಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುವವರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಗೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಕರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ಕೂಡ ಸಾಧಕರೇ ಅನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ
ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿರಬಹುದು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿರಬಹುದು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರಬಹುದು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿರಬಹುದು, ವೈದ್ಯರಿರಬಹುದು, ಅಭಿಯಂತರರು ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂದು 2022-23 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟ ನರ್ಸರಿಯ ಮಗುವಿನವರೆಗೆ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಜೊತೆಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಂಡಿಸಬಹುದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೈಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದೆಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ವಂದನಾ ಮೇಡಮ್ ಇರಬಹುದು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಇರಬಹುದು. ಹೌದು, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅವರೊಂದಿಷ್ಟು ಗಡುಸಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಾಗ ಈಗಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಡಿಯರ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವವರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹಿತಚಿಂತಕರು ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈದು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದಂತಹ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆದು ತರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಿತಚಿಂತಕರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿರಬಹುದು, ವಂದನಾ ಮೇಡಮ್ ಇರಬಹುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಮೆಲ್ವೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲಿಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಹಿಂದಿ ಇರಬಹುದು, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಇರಬಹುದು, ಕನ್ನಡ ಇರಬಹುದು, ಈ 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ನಿಮಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನ್ನಣೆಯೇ ಬೇರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ವಂದನೀಯ ಭಗಿನಿ ಡೋರಾರವರು ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕರವರು ಇರಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಾವು ಕಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಸರಿತಾ ಇರಬಹುದು, ಶರಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇರಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇದ್ದಾರೆ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್, ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಂತಹ ವಂಚಕಿ ನಾನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೇಲಿನ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೇಡಮ್ ಸಿಲ್ವ್ಯಾರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಶಾಂತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಅಸ್ಖಲಿತ ಕನ್ನಡ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೀಯ ಭಗಿನಿ ವೆರೋನಿಕಾರವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗದರಿಸಬಹುದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಂದಿರ ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೆಂಬ ಕ್ರತುಪೀಠಕ್ಕಿಂತ ಮಿರಿದಾದ ಬೇರೊಂದು ಪೀಠವಿಲ್ಲ. ಆ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಅವಮಾನಗಳ ಸರಮಾಲೆ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಸನ್ಮಾನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡವರ ಎದುರು ನಾನೇರುವೆತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀನೇರಬಲ್ಲೆಯ ಎಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸುಂದರ ಮನ, ವಂದಿತ ಗುಣ, ಅನಿಂದಿತ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಾಗಿ ನೀವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆತ್ತವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬದುಕೆಂಬ ಹೊತ್ತುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thank you, ma'am. Someone has brightly said, gratitude springs from a heart brimming with those feelings, thanksgiving for the gratifies both the receiver and the giver. It is. Although the evening is lovely, rich and black, we still have a lot of work to do before bed. I request our beloved Mrs. Headmistress to propose the vote of thanks. Gratitude is an expression of happiness. The more you express gratitude for what you have, the more likely you will have even more to express gratitude for. I recall with gratitude all the blessings and favors that we have received from the Almighty right from the existence of the school. I express my gratitude to our Honorable President of the function, Reverend Sister Leena Vijay, for presiding over this colorful festivity of Fusion 2023. Thank you, Sister, for being with us. Your gracious presence has brought joy and warmth to this program. Thank you, dear Sister. I extend my sincere thanks to our chief guest of the day, Very Reverend Father Vamanjoor Nazareth, who has left already. Dear Father, your words of wisdom and your message has radiated a source of energy within us. Our immense gratitude to you, dear Father. I remain grateful to Mrs. Hemalata Salyan, Mr. Raghu Salyan, who support us always in our works. Thank you, dear Madam and Sir Raghu Salyan. We express our gratitude to Mr. H.R. Ishwar, the Block Education Officer, for his gentle words of appreciation and encouragement to all of us. Thank you, dear Sir, for giving your precious time to be with us and sharing your valuable thoughts. A hearty thanks to Mrs. Devanandini Marla Chain, the PTA President. You are always at our side for every activity. Thank you, ma'am, for your generosity to extend your helping hand wherever we are in need of. Heartfelt thanks to Mr. Vishwanath, ECO, Mrs. Savita, the BRP, Mrs. Pushpavati, CRP, Sister Laura Rodriguez, the Province Bursar, Sister Annie Fernandez, Education Coordinator, Sister Lenita, the Secretary, Sister Merlit, the Superior of Queen of the Apostles Convent, and all the sisters who are present here for your valuable presence. Your constant support, guidance and encouragement is truly a blessing to each one of us. With much joy, I thank the PTA members for their dedication, commitment and working hard for the betterment of our school. Thank you, dear ones.
Just like the sailor helps the boat to go in the right direction, so is the guidance of our correspondent, Reverend Sister Joy Lasrado. We remain indebted to you, dear sister, for your support and guidance in the smooth functioning of this school. Thank you, dear sister. From the depth of my heart, I say thank you to all the staff for taking all the trouble to make this event a memorable one. You are a greatest blessing to our institution. I would especially thank Sister Dora, Sister Antoinette, Sister Josephine, Sister Vinola, Sister Priyanka for all the great support and the hard work. Thanks to our supporting staff who are always ready to support us with a broad smile. A special thanks to Mr. Arun D'Souza, Rose Arrangers, for fascinating arrangements, helping and guiding us in all our preparation today and all throughout this year. Thanks to Mr. Rajesh, Evershine Sounds and Lights, for providing us with a good sound system and lighting. I owe my heartfelt thanks to Mr. Vinod Gangoli, owner of Divyavani live YouTube channel, for timely support and for editing meticulously the entire program to make it a unique one. Thank you, sir. A special thanks to all our sisters, well-wishers, sponsors, old students for all the help, support, which you provide us with and without, which we would not have been able to exhibit the lovely talent of our students here. Finally, we thank the blooming birds of our school for their delightful performance through various programs on the stage. You are the central focus of not only today's program, but every moment of our presence in the school, which is a temple of learning. I do acknowledge and thank our sisters from Raymond's, the heads of the institute, Sister Lavita, Sister Shanti, Sister Superior, and all the sisters, those who are present here from various communities, and also the heads of the institution, Mangala Jyothi, St. Joseph the Worker, St. Joseph Engineering College. Thank you, dear ones. That means your presence means a lot to each one of us. Thank you, one and all. Welcome once again to Fusion 2023, a blend of cultural vibrancy. Thank you, sister, for your sweet words. Now I request all the guests of honor to occupy the distinguished chair among the audience. The exciting moment has arrived. We present before you a culture program of dance, drama, song and music. Are you guys ready for the culture event of Fusion 2023, a blend of cultural vibrancy?
ಸೋಮಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡದೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳೇ ಆಯಿತು. ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಅಂದ ಹಾಗೆ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಓ ಸೋಮಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡದೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳೇ ಆಯಿತು. ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಹೌದು ರಾಮಕ್ಕ, ಗದ್ದೆ ಕಟಾವು ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದೇರೇನು? ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಸಲದ ಬೆಳೆ? ಏನು ಹೇಳೋದು ರಾಮಕ್ಕ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಈ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೊಟ್ಟಂಗಿದೆ? ಹೌದು ಸೋಮಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಓಹೋ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಸೋಮಣ್ಣ. జడారి కళ్ళు తెరుచుకున్న వేళన చినుకు పూలవాన సముద్రమెంత దాహమేస్తే వెతికెన ఊట బావినే శిరస్సు వంచి శిఖర మంచు ముద్దిడె మట్టి నేలనే పదర 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 నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా నీ అడవిని చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా పదర 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 ఇప్పుడమిని అడిగి చూడు పదరా గెలుపను మలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా ఇదిరా నీ మొదలిదిరా ఈ పదమున మొదటడుగేయిరా నీ తరమిదిరా అని చాటేయిరా పదర 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 నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా నీ అడవిని చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా పదర 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 ఇప్పుడమిని అడిగి చూడు పదరా గెలుపను మలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా ఓ భళ్ళు వండుని
ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿಖರ ಮಂಚು ಮುತ್ತಿಡೆ ಮಟ್ಟಿ ನೇಲನೆ పోయి సేరులే పరబైలు కండోద కెయ్యి కొయ్యర పోయి కత్తి ముట్టాಳೆ పత్తి మా తెల్లకి తుంబెర పోయి ಸುದ್ದಿ ಕೊಯ್ಯರ పోయి ಸೇರುಲೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ పోయి கொரியேறு ஹளையங்கடி ஜவனேறு கண்டையடி அடுத்தேறு பானேறுத பூவண்ணே புனி கடுத்தது கொரியேறு மாணித மாயிலண்ணே புனி மெத்தது கொரியேறு பார்த்தூர்த ಬಾಲಣ್ಣೆ ಪುಂಡಿ ಬಾರು ಬಿತ್ತೇರು ಕಾರಿಂಜದ ಕಾರ್ಯ ಪಣ್ಣೆ ಮುರುಗಕ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೇರ ಪೋಯಿ Farmers are the backbone of our country. They provide food for us. Farmers deserve a lot of respect from each one of us. We should be grateful to farmers forever. Thank you. Bravo! Your dance recital was simply incredible. Congratulations on a fantastic performance. Please give them a big round of applause to all the students. Vidya Jyothi English Medium School Annual Day Celebration Fusion 2023. Program is live telecasted on Divyavani live YouTube channel.
ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫ್ಯೂಷನ್ 2023 ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೆರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಅಜ್ಜಿ? ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಜ್ಜಿ ಅದು? ಓಹೋ, ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿತು? ಹಬ್ಬ ಭಲೆ ಭಲೆ ಘಾಟಿ ಅಜ್ಜಿ. ಜಂಬದಿಂದ ಏನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. The music, your dance, and the color, it all feels like I am in heaven. Perfect moves, perfect expression. Overall, it was a perfect performance. Give a big round of applause to all the students. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎರಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದರೆ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿರುವುದು ನೈಜ ಕಲೆ ಎಂಬಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗುವವನು ನಿಜವಾದ ನೆಂಟ ಎಂಬಂತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. We would like to take a moment to thank all our special sponsors who have contributed to make this event possible. We have our special sponsors and main sponsors for today's event, Fusion 2023, Mrs. Devanandini Marla Jain and family, Vamanjoor. Master Valentine Sean Pinto from class 9th B. We have our co-sponsor, Baby Aisha Tuhra, Fatima Zohra, Maimunatul Misriya. Rotary Club, Mangalore Sunrise. Ro International Vamanjoor, Mangalore. We would like to take a moment to thank all our special sponsors who have contributed to make this event possible. On behalf of whole Vidya Jyothi family, I would like to take a moment to express gratitude to all our sponsors for your support. Thank you. Jingle bells, jingle all the way. How fun is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Wow, Belishma, you sing so melodious. Thanks, Riya. But it is not only a song, it's a carol song. Carol song? What do you mean by that? Carols are joyful religious songs celebrating the birth of Christ. Oh, birth of Christ? You mean Christmas? Yes, Christmas is a festival of love and hope. It leads us to the new way of life.
A Savior has been born to us. He is Christ the Lord. We, the students of class 5th, here to celebrate the birth of Jesus Christ, the appearance of God's witness and kindness in our midst. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. A long time ago, in a city of Nazareth, there lived a woman named Mary. God sent the angel Gabriel to the town of Nazareth in Galilee with a message for Mary. The angel greeted Mary and said, "You are truly blessed. The Lord is with you." Mary was confused by the angel's words and wondered what they meant. Then angel told Mary, "Don't be afraid. God is pleased with you, and you will have a son. His name will be Jesus. He will be great and will be called the Son of God Most High." And then the angel left. Joseph from Nazareth, who belonged to the family of David, who was engaged to Mary, was not sure what to do when he heard that Mary is going to have a baby. So one night, while he was asleep, the angel came and talked to Joseph too. Joseph, Mary is going to have a baby from God. It is okay for you to marry her and take care of her and the baby. You will name the baby as Jesus. A while later, the emperor in Rome, Caesar Augustus, said that everyone had to go to their own hometown to be counted. Everyone, go to your own hometown so that I can count you. It was a long journey when Mary and Joseph arrived their hometown. They needed to find somewhere to stay. There were no room for them in the town. Eventually, seeing how tired they looked, one kind innkeeper took pity on them. I have no rooms at inn, but you can stay in the stable where I keep my animals. It is dry and warm. While they were there, baby Jesus was born, and Mary took him and wrapped him warm and laid him in the manger. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains.
shepherds in fields as they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. That night there were some shepherds out in the fields watching over their flocks of sheep. And then the angel came and talked to the shepherds, and they were terribly afraid. Don't be afraid. I bring you good news. The Savior, who is Christ the Lord, has been born today in Bethlehem. You will find the baby wrapped in soft clothes, lying in a manger. And when the angel had left, the shepherds went and found baby Jesus in the manger. When they found him, they worshipped him. Let's go, let's go down to the town, there's someone to be found. Let's go, let's go, let's go, let's go. Search for the boy who will bring us all joy. Let's go, let's go, let's go, let's go. We're the shepherds and here's our plan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Find baby Jesus in Bethlehem. We sat in the fields with our flocks that night. The angel came, it was such a fright. Don't be afraid, he said. Good news, it's joy for all of you. Let's go, let's go, let's go, let's go down to the town, there's someone to be found. Let's go, let's go, let's go, let's go. Search for the boy who will bring us all joy. Let's go, let's go, let's go, let's go. We're the shepherds and here's our plan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Find baby Jesus in Bethlehem. Some wise men from the east came to Jerusalem following the star. They went into the house and saw the child with Mary his mother. They knelt down and worshipped him. They gave the gifts of gold, frankincense, and myrrh to him. Beauty
Christmas is not so long ago, and Bethlehem is not so far. Christmas is always now for us, and Bethlehem is never far. His peace and joy are always there for, if love be our guiding star. Santa Claus, also known as Saint Nicholas, Father Christmas is a legendary figure originating in Western Christian culture, who is said to bring gifts to the homes of well-behaved children on Christmas Eve. So let us all welcome Santa with joy. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is white, go as while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail babe, 244 at speed, and hitch 'em to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Really, it was the most outstanding and delightful performance. I must say, our students have taken great efforts to make this performance great and enjoyable. I wish everyone Merry Christmas and Happy New Year 2024. I wanted to take a moment to thank you for sponsoring. Your support played a key role in the success of our event, and we appreciate your participation. We have a special sponsor for the event: Leonard Premi, Lenson and Leon, Kanchana Hyundai, Lion Victor, Reshma Morris, Rohan and Riona, Sahana Shri, Mr. Navin Kumar, Prema, Kritik Kumar, Nikita Kumari, Mohammad Mudassir, Mohammad Rain Rahman, Mohammad Mazin, Dr. Abhishek Pandit, Mrs. Teresa, Master Akash from UKGB, Mr. Heron Pinto, Mr. Rajesh Kulaso, Mr. Roshan and Shanti Montero, Master Daivi Kanchan, Adve Kanchan, Jeevandeep Publications, Mr. Alvin Cornelio and family, Mrs. Asunda Krasa and family, Sian Construction, Mr. Krishnappa Pushpa and family, Motshedde, Royal Food Palace Restaurant, Vamanjoor, Mangalore. Thank you for your interest in supporting our organization. Hi Rafida, how are you? Hi Mushifa, I am good. How are you? I am fine. Hey, do you know one thing? I went to market yesterday for the first time and I witnessed a weird thing. What was it? Many people
wore different types of dresses and each people were speaking in different languages. As well as I saw various people going to mosques, temples and churches. Why do they do so? I cannot understand. Yes, Mushrifa, even I have seen many people with different culture and tradition in various functions. Why do they do so, Rafida? Once I asked this same question with my mother and she replied, unity in diversity is India's strength. There is simplicity in every Indian. There is unity in every corner of India. India's unity, diversity and culture are its strength. We need to celebrate them. Oh, is it? Well, we will spread this message to all of our friends. Yes. So, here we the students of Standard 8 with the dance performance. तुम
लवली पोरी पिंगा लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो हे लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद गे बाजे धुन झम झम झमाक झम तो नाचे मन झम झम झमाक झम गे बाजे धुन झम झम झमाक झम तो नाचे मन झम झम झमाक झम हे लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद गे बाजे धुन झम झम झमाक झम तो नाचे मन झम झम झमाक झम गे बाजे धुन झम झम झमाक झम तो नाचे मन झम झम झमाक झम पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो What an amazing performance! Your dance performance was a true work of art. Congratulations on a stunning recital. I am truly impressed, feeling so glad that I am here to watch this great performance. Please give them a big round of applause. I request all the audience to be seated so that others can witness the beautiful program. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುರ್ಚಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹಲವು ಶೂರರ ಧೀರರ ಬೀಡು. ಅಂತ ವೀರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಓರ್ವ ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ. So dear audience, we will be performing our folklore, depicting the life of a brave woman named Onake Obawa, who fought against the forces of Hyder Ali with a pistol, also called as Onake, in the kingdom of Chitradurg. Her heroic effort is pictured in the famous song sequence in the movie Nagaraha, and the song used in this performance is taken from the same film. So dear audience, enjoy this performance. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರರಮಣಿಯ ಗಂಡು ಭೂಮಿಯ ವೀರನಾರಿಯ ಚರಿತೆಯ ನಾನು ಹಾಡುವೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರರಮಣಿಯ ಗಂಡು ಭೂಮಿಯ ವೀರನಾರಿಯ ಚರಿತೆಯ ನಾನು ಹಾಡುವೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ, ಸಿಡಿಲಿಗು ಬೆಚ್ಚದ ಉಕ್ಕಿನ ಕೋಟೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ,
ಸಿಡಿಲಿಗೂ ಬೆಚ್ಚದ ಉಕ್ಕಿನ ಕೋಟೆ, ಮದಿಸಿದ ಕರಿಯ ಮದವಡಗಿಸಿದ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರಾಳಿದ ಕೋಟೆ. ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯು ಈ ಬೀಡು, ಸಿದ್ಧದು ಹರಸಿದ ಸಿರಿನಾಡು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರ ರಮಣಿಯ, ಗಂಡು ಭೂಮಿಯ ವೀರ ನಾರಿಯ ಚರಿತೆಯ ನಾನು ಹಾಡುವೆ. ವೀರ ಮದಕರಿ ಆಳುತ್ತಲಿರಲು, ಹೈದರಾಲಿಯು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಲು, ಕೋಟೆ ಜನಗಳ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲು, ಸತತ ದಾಳಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲು, ವೈರಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಳಿದ ದಾರಿಗಾಣದೆ ಮುಂತಾದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರ ರಮಣಿಯ, ಗಂಡು ಭೂಮಿಯ ವೀರ ನಾರಿಯ ಚರಿತೆಯ ನಾನು ಹಾಡುವೆ. ಗೂಢಚಾರರು ಅಲೆದು ಬಂದರು, ಹೈದರಾಲಿಗೆ ವಿಷಯ ತಂದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆ ನೋಡು ಎಂದರು. ಕಳ್ಳಗಂಡಿಯ ತೋರಿದರು, ಲಗ್ಗೆ ಹತ್ತಲು ಹೇಳಿದರು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರ ರಮಣಿಯ, ಗಂಡು ಭೂಮಿಯ ವೀರ ನಾರಿಯ ಚರಿತೆಯ ನಾನು ಹಾಡುವೆ. ಒನಕೆ ಹಿಡಿದಳು, ವೀರ ಗಚ್ಚೆಯ ಹಾಕಿ ನಿಂದಳು. ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದಳು, ಕಾಳಿಯಂತೆ ಬಲಿಗಾಗಿ ಕಾದಳು. ಯಾರವಳು ಯಾರವಳು, ವೀರ ವನಿತೆ ಆವೋ ಬವ್ವ. ದುರ್ಗವು ಮರೆಯದವೋ ಬವ್ವ. ತೆವಳುತ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ವೈರಿ, ಒನಕೆಯ ಬೀಸಿ ಕೊಂದಳು ನಾರಿ. ಸತ್ತವನನ್ನು ಎಳೆದು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಿಂತಳು ಹಲ್ಲು ಮಸೆಯುತ್ತಾ. ವೈರಿ ರುಂಡ ಚೆಂಡಾಡಿದಳು, ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ಹರಿಸಿದಳು. ಹುಡುಕುತ್ತ ಕಾವಲಿನವನು ಗುಪ್ತದ್ವಾರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಮಾತು ಹೊರಡದೆ ಬೆಚ್ಚಿದನು, ಹೆಣದ ರಾಶಿಯ ಬಳಿಯೇ ಕಂಡನು. ರಣಚಂಡಿ ಅವತಾರವನು, ಕೋಟೆ ಸಲಹಿದ ತಾಯಿಯನು. ಹೈದರಾಲಿ ಸೈನ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿದೆ, ಹೋಗಿ ರಣಗಾಳಿಯನ್ನು ಊದಿ. ಕಹಳೆಯನ್ನು ಊದುತ್ತಲಿರಲು, ಸಾಗರದಂತೆ ಸೈನ್ಯ ನುಗ್ಗಲು. ವೈರಿ ಪಡೆಯು ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಲು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ತರಲು. ಅಮರಳಾದಳು ಓಬವ್ವ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಓಬವ್ವ.
Your act was filled with emotion. What a fantastic performance. What a graceful performance. It was beautiful that I started tear up. A big round of applause for their energy and rhythm. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಹರ್ಷಿಣಿ ಅನಿಕಾ, ಉಷಾ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ದಿವ್ಯಾ ದಿನೇಶ್, ತಶಬ್, ಸುಮತಿ, ಸುಮಿತಾ ನಜೀನಾ, ದಿವ್ಯಾ, ನಿಶಿ ವಿವೇಕ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ರಶ್ಮಿ, ಶೋಭಾ ಸಾನ್ವೆ, ಪ್ಲೊಸಿಟಾ, ಪ್ರಣಾಮ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I would like to tell you something. What's it, Triti? Do you know Shakespeare? Yes, I know him. His full name is William Shakespeare, right? Yes, you're right. And he was an English playwright, poet and actor. He is widely regarded as the greatest writer in English language and world's preeminent dramatist. He has written so many plays like Hamlet, Romeo and Juliet, King Lear and many more. And today, my friends are going to enact one of the play of Shakespeare, that is King Lear. King Lear? Oh, that sounds interesting. I'm very eager to see it. Come, let's watch. Nature has invented the safest way of bringing new life into this world through a mother's womb. The tender beings are brought up by toughness of sweat of every father to make the child grow. Parents take the greatest risk of spending the entire energy of life. The love that they have on the kids gives them the strength to do so. After, children are ready to repay. Let's watch the happy ending story of King Lear. A long time ago in England, there lived a king named Lear. He had 3 daughters, namely Goneril, Regan, and Cordelia. King Lear loved Cordelia, his youngest daughter, the most. As time passed by, as King Lear grew old, he decided not to rule the kingdom anymore and divided his kingdom among his 3 daughters and wanted to spend rest of his life peacefully with his daughters. My devoted people are not being enough to rule my kingdom anymore. I have separated my kingdom into 3 parts. I will give the best part of my kingdom to the daughter who loves me the most. Goneril, you are the eldest. Speak first. Sir, I love you as much as I love my life, my health, my beauty, and my honor. I cannot put into words how much I love you.
You're more than anything else in this world to me. I love you more than my better half and my children. I will give all the land between these two lines on the map to you, your husband Albany, and your children. How about you, my dearest Regan? My lord, I love you as much as my sister, but she has not said enough. Nothing pleases me except my love for you. My only happiness comes from my love for you. Great! You can get a throne of my kingdom. Now, shall I give you the richest part of my kingdom? Shall I give you more than I gave your sister? Cordelia, speak. Speak, my dear princess. I can say nothing, my lord. Nothing? Nothing. Nothing will bring you nothing. I prayed you on spending my all life with love and care. Now, your father is in need of rest for the remaining years of his life. Speak again. I am waiting for your answer. I cannot put my feelings into words. You gave me life, loved me. So of course I love you. But I'm not same as my sisters. When I marry, I will have to give my husband half of my love. But never hesitate my love for you forever, my lord. I'm saying the truth, my lord. Right from now on, I will not be a father anymore. How dare you to say that to me? I don't want to see your face anymore. What a shock. How come you treat your favorite daughter in Israel? It's a fact that a girl after marriage would share a life with a husband. How do you mistake your favorite daughter? Because I do not have a tongue like my sister. But I'm glad with that. Go away. You have not pleased me. Why were you ever born? Go away. Don't you understand what I said? Go away from here. You may come with me, my dearest. I have faced your loneliness and sadness. I understand your true feelings and heart. And I feel lucky to have such a woman as my queen. I know what you're doing. Take care of your father. You don't have to remind me about my duty. You no more belong to this kingdom. You don't even deserve to stand here for a moment. Get away from this place. You are clever and you hide your faults. In time, people will see the truth. For you too, I will stay with each of you for 1 month. Sir, I suppose you will stay with me first, right? Sure, I will stay. King Lear then lived with each of his daughters for alternative months. Listen, sir, your knights are always quarreling. My house is in disorder. I won't accept this. I couldn't do with this. You mean? Such a silly question. Be sensible. You are old. You should be wise. Why do we need to keep 100 knights? I beg you, send them away, please. Darkness and devil. I made a mistake when I trusted you. You will be punished soon. It's with you I'm punished. Get lost, you old headache. My lord, I pardon my wife's shrewdness. I could only help you to stay with your second daughter. So kind of you, Mr. Albany. Let's go. Why this old man coming here? Oh sir, so happy to see you. Welcome to our house, Lord. Thank you, my dear daughter. Of course, I am happy too. Your sister has been so unkind to me. I was no more pleased to stay with her. Well, I will ask her to forgive you, Lord. You are old now. I think you should do what sister says. Sister knows better than me what you need and what not. Oh, please understand. I won't return to the Goneril's house.
No, my lord, I think you must go to sister's house. No, my dear. I don't want to go to Goneril's house anymore. You have to. As per the agreement, you are supposed to be with Goneril for a month. Don't you remember? Well, I will not trouble you much. Let me be with my knights in the provided place without disturbing you. Hateful. I would never accept you. Better send back all your followers and I can ask one of my servants to look after you. You're right, Regan. He is not a king anymore. Why should he need all these knights? Exactly. Why should he need followers? No. Please, don't make floor dirt by weeping and wasting our time. Do you think that you will make me weep? No, I will not. A king will never do that. Goodbye, my dear daughters. Take care. It seems to be raining outside. Why did you send him? Have some courtesy, Regan. He is your father. If you are too much worried, then you take care. We don't have to care. I am worried, looking you helpless, Lord. If you don't mind, I could suggest the best place for you to live peacefully during your last days. It's your dearest daughter called Cordelia's house. I am sure she would accept you happily. I don't have face to stand before her. Albany, I have made a sin against her. Never think Cordelia is not the same as her sisters. I am sorry, Lord. Without your permission, I have already sent a letter to Cordelia telling her your situation. She must be glad to receive you. Come, let's go right now. It's my lovable father who is coming, the great king of a kingdom. Everything must be arranged to please him. Go, do your work fast. From the start, you were first. He loves you at your worst. He'll do anything. A father, he shows you what love is. Saw your dreams before you did. He'll give everything. Like your heavenly Father, I see God in my Father's eyes. I see God. Our Father's like the Father in the way He loves you. Our Father's like the Father when He carries
my Lord. My house is blessed to have your presence. Thank you so much, Mr. Albany, for bringing my father safe. I am grateful to you. He, such a nice man. I was very much anxious about my father since I heard the news that my sisters made him mad. I could serve you to my best in this house to make you feel better. My Lord, my 2 sisters have done great harm to you. Never care those. I don't deserve to be alive. Please forgive me for what I have done to my princess, who loved me the most and who was true to me. I know you will hate me. No, my dear Lord. How can I hate you? Majesty, you are the one and only ruler of this kingdom, and you will remain the same forever. We will support you, my Lord, to rule the kingdom again. What a pretty young lady. Who are you? Are you an angel from heaven? No, Lord. I am your daughter, and this is your kingdom, and I will always be a lovable favorite daughter forever. Be joyful. You are with your dearest daughter. What will I give to you for your kindness and goodness? I have lost everything to your sisters. You have given me life, given me everything. I am fortunate to be born for your noble soul. What more do I need except your love for me? So proud of you, my dear daughter. I am happy for you. Parents do not look for any share from the child's development. Dear kids, parents' all appearance expectation is to lift your life high and leave the rest in gazing at your happiness. Have some space in your life for them to feel your presence in their later days, for they never think of leaving you alone when you are young. Let the lovely Cordelia from King Lear be our inspiration. Thank you. Really, that was wonderful performance. Not only we were entertained, but we were also educated on the symbolic representation and story conveyed through drama King Lear. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ PTA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವನಂದಿನಿ ಮಾರ್ಲಾ ಜೈನ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೀನಾರವರು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ PTA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವನಂದಿನಿ ಮಾರ್ಲಾ ಜೈನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನನ್ವಿ, ಏನಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿರುವೆ? ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೊಡೆದರು. ಯಾಕೆ? ಏನಾಯಿತು? ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ನಾವು ಸದಾ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಗೆಲುವು ಸದಾ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ನಿನಗೊಂದು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಗೋವು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು, ಕೇಳು. ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೀಗ 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಕಥಾಕವನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿಹ ಕರ್ನಾಟ ದೇಶದೊಳಿರುವ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನ ಪರಿಯ ನಾನೆಂದು ಪೇಳ್ವೆನು, ಪರಿಯ ನಾನೆಂದು ಪೇಳ್ವೆನು. ಗೆಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳಲನೂದುತ ಕೊಲ್ಲಗೌಡನು ಬಳಸಿನಿಂದ ತುರುಗಳನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷದಿ, ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷದಿ. ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಾರೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನೀನು ಬಾರೆ ಪ್ರೇಮದಿ ಗೊಲ್ಲ ಕರೆದನು. ಗೊಲ್ಲ ಕರೆದ ದನಿಯ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಬಂದು ನಿಂತು ಚಳ್ಳಿ ಸೂಸಿ ಹಾಲ ಕರೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತು ಬಿಂದಿಗೆ. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆದು. ಹಬ್ಬಿದ ಮಲೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಅರ್ಭುತನೆಂದೆಂಬ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಹಸಿ ಹಸಿದು ಬೆಟ್ಟದ ಕಿಪ್ಪಿಯೊಳು ತಾನಿದ್ದನು. ಸಿಡಿದು ರೋಷದಿ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಹುಲಿ ಗುಡುಗುಡಿಸಿ ಪೂರಿಡುತ್ತ ಚಂಗನೆ ತುಡುಕಲೆರಗಿದ ರಭಸ ಕಂಜಿ ಚದುರಿ ಹೋದವು ಹಸುಗಳು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಹಸುವು ತನ್ನ ಕಂದನ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನ
ಮುಂದೆನಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಬೇಗನೆ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಬಂದು ಬಳಸಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಂದನ ಹುಲಿರಾಯನು. ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನೀಗಲೆ ಬೀಳ ಹೊಯ್ವೆನು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೀಳಿ ಬಿಡುವೆನು ಎನ್ನುತ್ತ ಕೋಪದಿ ಕೂಳ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಕೂಗಲು. ಒಂದು ಬಿನ್ನ ಹೋಲಿಗೆ ಕೇಳು, ಕಂದನಿರುವನು ದೊಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಮೊಲೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಸೇರುವೆ ನಿಲ್ಲಿಗೆ. ಹಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೊಡವೆಯ ವಶವ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲು ನೀನು ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ, ಮತ್ತೆ ಬರುವೆಯ ಹುಸಿಯ ನಾಡುವೆ ಎಂದಿತು. ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಭಾಷೆ ಇಟ್ಟು ಕಂದ ನಿನ್ನನು ನೋಡಿ ಹೋಗುವೆನೆಂದು ಬಂದೆನು ದೊಡ್ಡಿಗೆ. ಆರ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಯಲಮ್ಮ, ಆರ ಸೇರಿ ಬದುಕಲಮ್ಮ, ಆರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಮ್ಮ, ಆರು ನನಗೆ ಹಿತವರು. ಗಳಿರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಡ ಹುಟ್ಟುಗಳಿರ, ಕಂದ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ ತಪ್ಪಲಿಯ ಈ ಮಗುವನು. ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಹಾಯಬೇಡಿ, ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಒದೆಯಬೇಡಿ, ಕಂದ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ ತಪ್ಪಲಿಯ ಈ ಮಗುವನು. ತಪ್ಪಲಿ ನೀನಾದೆ ಮಗನೇ, ಹೆಪ್ಪುಲಿಯ ಬಾಯನ್ನು ಸೇರುವೆ, ಇಬ್ಬರಾರುಣ ತೀರಿತೆಂದು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಕಂದನ. ಗೋವು ಕರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಾವಕಾಶವ ಮಾಡದಂತೆ ಗವಿಯ ಬಾಗಿಲ ಸೇರಿ ನಿಂತು ತವಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗೆಂದಿತು. ಖಂಡವಿದೆಕೋ ಮಾಂಸವಿದೆಕೋ, ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ರಕ್ತವಿದೆಕೋ, ಚಂಡ ವ್ಯಾಘ್ರನೆ ನೀನಿದೆಲ್ಲವ ತುಂಡು ಸಂತಸದಿಂದಿರು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನೊಂದು, ಕನ್ನೆ ಇವಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಎನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಕ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೊಂದು ಏನ ಪಡೆವೆನು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹುಲಿ ಹಾರಿ ನೆಗೆದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು, ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಡತೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠುರವಾದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಸತ್ಯ ಕಟುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದುದು. ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಭಯದ ಮೇಲೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ನೆನಪಿಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದುವೇ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥನ ಕವನದ ಸಂದೇಶ. Your performance was filled with emotions and expression. Congratulations on a fantastic performance. You captured audience's attention from start to finish with your amazing performance. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವನಂದಿನಿ ಮಾರ್ಲಾ ಜೈನ್ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ SRA ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಭಗಿನಿ ಲೀನಾರವರು ದೇವನಂದಿನಿ ಮಾರ್ಲಾ ಜೈನ್ ರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸವಿತಾ ಪಿಂಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸವಿತಾ ಪಿಂಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ, ಅಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಬೇಬಿ ಆಯಿಷಾ, ತೊಹರಾ, ಫಾತಿಮಾ ಜುಹಾರಾ, ಮೈಮುನತುಲ್ ಮೆಸೀರಿಯಾ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇಬಿ ಆಯಿಷಾ ತೊಹರಾ, ಫಾತಿಮಾ ಜುಹಾರಾ, ಮೈಮುನತುಲ್ ಮೆಸೀರಿಯಾ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೀಯ ಭಗಿನಿ ಲೀನಾರವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಆದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಭಗಿನಿ ಲೀನಾರವರಿಗೆ. हाय अदिति। हाय चेतन। शुभ संध्या। दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में कुछ आस पैदा करता है, मिट्टी की तो कुछ बात ही अलग है. A beautiful day has a colorful end. Here, this is going to be splashed in the colorful events of Fusion 2023, a blend of cultural vibrancy. Hearty welcome to all. भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के तानों बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है. स्वतंत्रता संग्राम तथा विकास के समृद्धि ऐतिहासिक द्वारा एकता के सूत्र में बांध हुआ है, जिसे हमारे जैसे छात्रों ने अभी से इसको पोषित और अभिलाषित करने की आवश्यकता है. जरूर अदिति। हम 7वीं कक्षा के छात्रों ने अनोखा भारत का एक झलक को प्रदर्शित करने आ रहे हैं. हमारे सहपाठियाँ आपके सामने.
कहते हैं लोग कि वो फौजी है, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझते कि वो भी तो एक इंसान है। उसके भी घर में माँ, बहन, बीवी और बच्चों से बसता हुआ एक छोटा सा संसार है। जब फौज में शामिल हुआ था तो ये नहीं सोचा था कि वापस उसकी लाश घर आएगी, और ना ही ये सोचा था उस कफन में लिपटी हुई उसकी लाश को देखकर उसके छोटे से संसार की आंख भर आएंगी। साहस कितना है ना उस माँ में जो इस उम्र में भी बेटे को कफन पहनाया है। सोचा था कि कभी उसकी चिता को लकड़ी उसका बेटा देगा, जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया।
तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। रागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, ये प्यार का संगीत है, ये शांति का गीत है, ये एकता का राग है, भारत अनोखा राग सोरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, अनोखा राग What a stunning performance. The energy out here is just off the charts. Let's appreciate their skills with big round of applause. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದಂತಹ ದಾನಿಗಳು ಲಯನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮೋರಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸಹನಶ್ರೀ ಸೆಲ್ವಿ ಸಹನಶ್ರೀ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಜಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, teacher Teresa and family, Master Ashok, Master Akash and family, Victor Morris and family,
Selvi Sahanashri and family, Naveen Kumar and family, Muhammad Mudassir, Mr. Razak and family, Teacher Teresa and family, Mr. Roshan and family, Mr. Roshan and family, Mr. Roshan Shanti, Master Daivi Kanchan Advi Kanchan, Master Daivi Kanchan Advi Kanchan, Alvin Cornelio and family, Teacher Asunta Krasta and family, Sian Contraction, Siona Andrade, Krishnappa Pushpa and family, Ritika yes, Royal Food Palace Restaurant Vamanjoor, Valentin Sean Pinto, Savita Pinto and family, Shikshaki Shanti and family, Mr. Heron Pinto, Master Akash UKG, Dr. Abhishek Pandit, Shikshaki Chanchalakshi and family, ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಕಡೆ ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಕಡೆತೂದು ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪುಂಡುಗೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಕಡೆತೂದು ಬೆತ್ತ ಕಿದಸೇರುಂಡಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಣ್ಣಿಡು ದೈವದ ಗಗ್ಗರದ ಸರ ಭಕ್ತಿದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಾದಂಡು ಕಂಬುಳೊಡು ರಟ್ಟುನ ಕೆಸರು ಬಣ್ಣಡು ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ಗೆ ತೆಂಬರು ದೊಟ್ಟು ಕೇಂಡಿನ ಸ್ವರಲು ಕೆಬಿನ ಅರ್ಲಾಂಡು. ಹೌದು, ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಕರಾವಳಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಗೆರೆವ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರಿಯ ನಡುವೆ ತೆಂಗು ಕಂಗುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಬಂದುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗು ಕೆಲವು ಪುದರುಂಡು. ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡ, ತುಳುವೆರು ಕುಡ್ಲಾ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ಕೊಂಕಣಿಡು ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಪಂಡ, ಬ್ಯಾರಿಡು ಮೈಕಾಲ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಂಗಳದೇವಿ ಎಂಬ ದೇವತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು.
ದೇವಕಿ ಯಾಂ ಬರ್ಪ ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಮಹಾಪೂಜೆದ ಸಮಯ ಆಂಡು ಜನಕುಲ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುವೆರು ಬರ್ಪ ವಾ ಮುಂಡಾ ಮುಚ್ತು ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತುಗಿಂಚಾವೊಡ ತೂಕ ಏರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೆರಾ ಪಂಡದು ಏರಾ ಒರಿ ಬತ್ತಿಲಕ ತುಳಜೊಂದುಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ವೇಲ್ಸಲೋ ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರೋನಿಕಾನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದಿಲ ಇಗ್ಗರ್ ಜೊತೆ ಲಗ್ಗಿ ಮೊನ್ಸಲೊಂತ ಇಲ್ಲೋ ಈ ಕಸಲಿ ಅವಸ್ಥಾ ಇತ್ಲೋಡ್ಲೋ ಫೋದರ್ ಯಾವಟೇರ್ ಅಂಗ ಕೋನ್ಗಿಯಸ ಆಚೆಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ಪಿಸಾರ್ಯ ಓ ನಾರೈತಲ್ಲೇ ದರ್ಸಲು ಮಕ್ಕ ಕಾತೋಯ್ಕುವರ್ ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ಇತ್ತರೆ ಬೆಲೆ ಕಲ್ಲು ಊಡಾಣ ಬಂತು ಬೋನು ಊಡ ಜಂಡಾಲುಲ್ಲಾರು ಅಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದನುಂಟು ಕೇಕ. Mom, what these people are doing over here? Actually, I too don't know, my dear child. It looks like they need our help. You are right, Mom. Let's go and help them. Hey guys, what you all are doing over here? ಇದನ್ನಾರು ಪುದಿಯದು? Yes my child, we need your help because where there is a unity, there is a victory. You look like a foreigner. Which country do you belong to? I belong to Canada. Are you a tourist? I was born in Mangalore and my family shifted to Canada when I was just 4. I just want to explore Mangalore to cherish and recall my childhood days. ಇರೆಗು ತುಳು ಬರ್ಪುಡೆ? ಹಾ ಒಂತ ಬರ್ಪುಂದು. ಹಾ ವಂತ ಬರ್ಪುಂಡ. Don't make fun of her. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಬಂಧುಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ದರ್ಪಣವೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಂಗಳೂರು. ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಎಂತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು, ಮೊಗೆದ ತುಳುನಾಡು. Wow! It was amazing. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆಯುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ. Yes, I am really interested. By the way, where are we going now? ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯು ಬಹು ಜನರ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಕ್ಕೆದಂಚಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕನೆ. ಕಡಲದ ಮಗನಿக்கு ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ கடலுத மகனுக்கு உடாலுத சொல்மெலு மூடாயுத பானுடு மூடியே சூரியல கசபுகு பொல்பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே கசபுகு பொல்பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರ್ಣೆಯೇನಾ கடலப்பೆ ಮಗೆ ಬಂತೆನಾ ಮೂಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಮೂಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರ್ಣೆಯೇನಾ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಬಾಲೆ ಅವ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ? ಎಸ್ ಅಂಕಲ್,
I have seen such things in my iPhone. ದಾದಯ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಸಮಯ ನಮ್ಮವರ ಅಂಚಿಲ ತಿರುಗಿದು ವರ್ಕ. ಕೃಷಿಯು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಜನಭರಿತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕೃತವಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪುಯ್ ಪುಯ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡದಂಚಿ ಪುಯ್. பொல்லபிதே குமே சொந்து கம்மினா பசிரங்கு ஊரோர் மேடனா குமே சொந்து கம்மினா பசிரங்கு ஊரோர் மேடனா ಬಾಕ್ಯಾರು ಕಂಡೊಡು ಗಂಧಸಾಲೆ ಪೊರ್ಲಬಿದೆ ಗುಮೆ ಸುಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡನನ ಗುಮೆ ಸುಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡನನ. ಏತು ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಈ ಸುಗ್ಗಿದ ಪೊರ್ಲುತು ಅಂದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು. ಅವು ಆಂಡ್ ಈರಿನಿ ಸುಗ್ಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೊಂಡರು. ನನ್ನ ನಮ್ಮಂತ ಆಟ ಪಿಲಿವೇಷ ಕಂಗಿಲು ಬೈಲ ಡಫ್ ತೂದು ಬರ್ಕನೆ.
मदीना। अल्लाह तेरा कावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा कावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह अली माँ के कदीरे पे अली सरकार नूरे के अली माँ के कदीरे पे अली सरकार नूरे के जो तेरे लई सदावा या रसूल अल्लाह जो तेरे लई सदावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। पोटां गेली शेटी गेली हांगाची येतात पोरबू गेली बामणा गेली आसात सुशेगात कोंकणी तुळू कानडी भाषेन सदां उलयतात विविध जाती खाती रीती रिवाजी पाळटात पोटां गेली शेटी गेली हांगाची येतात पोरबू गेली बामणा गेली आसात सुशेगात कोंकणी तुळू कानडी भाषेन सदां उलयतात विविध जाती खाती रीती रिवाजी पाळटात सोबीत इगर्जो पडल्यो आनी दिवळांनी मागतात माया मोगांची येवंक आशेतात शेतां बाटांनी उबार गुड्या दोंगरांनी दर्या तळीर सोपचे माडा माडयांनी सोबीत रुखा जडांनी सर्वांक आकर्षूचे हे मंगळूर आमचे नैसर्गिक शोभायेचे हे मंगळूर आमचे बोंदर शांती समाधानेचे ಅಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲತೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನ ಇರು ನಿಜಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದರ್ ಎಂಕ್ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಲ ಇಷ್ಟಾಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಪಟ್ಟೊಂಗ ಅವಂದು ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ದೂರ ಪೋತೇರು ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಜನಕುಲು ಏತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಮಂಗಳೂರುದ ಮಣ್ಣಿಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲೆ ಪರೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತದ ಅವಂದು ಈರ್ ಪಂಡಿನ ಸರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನೆ பொர்லு பொர்லு ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು பொர்லு பொர்ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು. Wow, what a beautiful performance. Incredible. I'm spellbound. You guys are truly amazing. Thank you for such an amazing performance, everyone. Please give them a big round of applause. They deserve it. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸವಿತಾ ಪಿಂಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯುತವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೀನಾರವರು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಗೀತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಹೋಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. There is an end to everything, but we believe that there is never an end, but always beginning. We hope you had a fantastic time tonight and carry the beautiful memories of this beautiful evening. Let us continue the spirit of learning, unity and creativity in the days to come. I request you all to stand up everyone as we hear our school anthem. ಶಾಲಾ ಗೀತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. School attention. School attention. Walking hand in hand with light, we shine our lights with hope so bright. Guide us how to reach our height, a path of life you do make light. Vidya Jyothi, shine a bright, in you we find life's true delight. Blow our minds with hope around, enlighten us with deep insight. Molding us with tender care, you teach us how to love and share. Shape our hearts a mentor dear, to you our honor we declare. Vidya Jyothi, shine a bright, in you we find life's true delight. Blow our minds with hope around, enlighten us with deep insight. Good night everyone. Have a safe journey back home. Until we meet again, thank you and goodbye.